I am Ajit Kumar and are going to host this Entrepreneurship Awareness Program. I heartily welcome our Principal Dr. E. Kamalanaban sir, who will be arriving soon, and our Honorable Chief Guest Mr. C.P. Reddy sir, our Head of the Department Dr. A. Suresh Kumar sir, our faculty members, and my juniors and my fellow classmates and other department students and faculty members. I once again heartily welcome you all. Every positive thought is a silent prayer that will change your life. Prayer is the world's greatest wireless connection. When you turn your worries into worship, God will turn your battles into blessings. So, to make this workshop more special, let us all rise for the prayer song. Our resource person, Mr. C.P. Reddy sir, and our energetic head of the Department of MBA, Dr. Suresh Kumar sir, to come on the stage to share the radiance of light by lighting the Kutvalakku. And you are one of the lights and the lights of all lights. I now request Ms. Jailakshmi of first year MBA to welcome this gathering. You can dream it, you can do it. A very pleasant morning to one and all gathered here. On behalf of the management of Veltech Hightech, Dr. Rangarajan, Dr. Shakuntala Engineering College, founder and chairman, Colonel Professor Dr. Wales T. R. Rangarajan sir, Vice Chairman Dr. Srimati Shakuntala Rangarajan ma'am, Chairperson and Management Trustee Srimati Mahalakshmi Kishore Kumar ma'am, Vice President Mr. KVD Kishore Kumar sir, Honorable Principal Dr. E. Kamalanaban sir, Head of the Department of Management Science Dr. A. Suresh Kumar sir, Deans and HODs of other departments, our beloved faculty members, participants and my dear friends. It's my immense pleasure to welcome you all for this wonderful program on entrepreneurship awareness. A special invite to our honorable guest, Mr. C.P. Reddy, Assistant Director, MSME, Ministry of Micro, Small, Medium Enterprise, Chennai. Entrepreneurship, who are self-aware, having to enable to perceive other awake and will help them to align their terms tightly to the business. Self-awareness enables you to develop an accurate personal brand. Decision making is improved to the better understanding of ourselves. We are truly delighted with your presence, sir. I hope this session will be very useful for us. We are much awaited to gain knowledge from you, sir. Thank you for your time and gracious presence, sir. Have a great day and thank you, sir. Jailakshmi, I humbly invite our Honorable Head of the Department, sir, to felicitate our guest with memento and sapling. Sir? Sir, every thought you produce, anything you say, any action you do, bears your signature. Now I invite Ms. Shravya of first year MBA to read out the guest profile of Mr. C.P. Reddy sir. Good morning to one and all present here. Success is the vehicle which moves on wheel called hard work. It's my immense pleasure to give the brief introduction about our chief guest, Mr. C.P. Reddy, Assistant Director, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise, Chennai. Mr. C.P. Reddy has 32 years of experience in the same department, working for promotion and development of micro, small and medium enterprises, and served throughout the country at various places like Patna, Jammu, Cuttack and Chennai. Such an inspiring and energetic person is here with us today to give us his valuable suggestions and inspiring words on the topic entrepreneurship awareness. Let's all give a big round of applause for him. A warm welcome to you, sir. We are very happy to have you with us today. Thank you so much, sir. That was really nice to hear a lot of information about the chief guest. So I think we have came to the most important session of today's workshop. And I request our Honorable Chief Guest, Mr. C.P. Reddy sir, Assistant Director, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, MSME, Chennai. So you can take over the session and the podium is yours now. Good morning, sir. Respected Dr. Suresh Kumar sir, and other senior faculty members,
of this honorable institution and professors and my dear students of MBA. MBA dana ningalella? Engineering also. Okay. On behalf of MSME Development Institute, Chennai, I welcome all of you for this noble cause and noble program organized with the efforts of Dr. Suresh Kumar sir. So, myself, C.P. Reddy, Assistant Director from MSME Development Institute, a body coming under Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India, situated at 65/1 GST Road, Guindy, engaged in promotion and development of micro, small, medium enterprises. So I came on the request of Dr. Suresh Kumar sir to tell about what is entrepreneurship, why you should go for entrepreneurship. So the big question is maybe after engineering or MBA, so what you are going to do? First of all, entrepreneurship awareness program, okay? So what is entrepreneurship? Before going to the details, I may be excused, I cannot speak fluent Tamil, konjam nalla பேச தெரியாது, because we are central government servants working throughout the country. கொஞ்ச நாள் இங்கே இருக்கும், கொஞ்ச நாள் ஆந்திரா, கொஞ்ச நாள் பீகார். ஸோ லைக் தட் மேபி என்னோட தமிழ் வந்து அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது, பட் ஐ கேன் மிக்ஸ் இங்கிலீஷ் தமிழ், ஓகே. And moreover, I came here to share some of the experiences and what about MSME, okay. I am not a professional faculty or a professional college lecturer or professor to tell in a very pleasant manner and the madrella solla theriyadu. I can share my experiences. So first of all, what is entrepreneurship? Anybody? Own system, people work for entrepreneur. What for? Work for entrepreneur. Work for entrepreneur. Then who is entrepreneur? Businessman. Businessman. Good morning, sir. Good morning, ma. Generally, entrepreneur is the person who works for his own company. They take an own company and work for it. Okay, thank you. So entrepreneurship in a crude sense. So when you opt a profession, when you go for a self-employment, when you choose a self-employment as a profession, then that is entrepreneurship. The person who is opting self-employment as a career is known as entrepreneur. Okay. So why we should go for entrepreneurship? Why we should become an entrepreneur? என்ன பண்ண போறேன்? Okay, நம்ம entrepreneur, we can choose entrepreneurship as our next career. So what we will do? What is the ultimate objective? Capital. Money. What money? For investment. See, we want to ultimately, when you go for a job or when you go for a business, ultimate aim is to earn money. To earn money, okay. Profit loss at the vendor. So when I go for a job, so my aim is to get a handsome salary, handsome package, so that my needs
to be fulfilled. Okay. So even if you opt for a business, then also the ultimate aim is to earn money. So basically there are two ways to earn money in a legal way. Okay. There are maybe some other ways to earn money by illegal way, that we don't bother about that. If you want to earn money legally in a respectable manner in the society, you have to go for a job or you have to do the business. So business means self-employment. So ultimate aim is to earn money to fulfill our needs. So what are the needs? Once upon a time, our Bapuji, Gandhiji, told our needs are three basic needs. That is roti, kapda, makan. Adi Hindi la, okay. Tamil la, roti means food. Kapda means cloths. That time cloth means only that cotton, hand woven cotton cloths. And then makan means a simple shelter. So those are the basic needs at that time. Now it is not sufficient. We need something more, much more. So we have certain dreams. Dreams kadada. So we have dreams. Say when I go outside, I think I should go in a Benz car. Okay. So I should have a lavish bungalow to stay, having 3-4 ACs in my room. Okay. So every day, day by day, our needs are becoming more. So how it can be fulfilled? By earning sufficient money. Okay. So if you have dreams, then how it is to be fulfilled? Either you have to do a job or go for a self-employment. So நீங்களெல்லாம் job போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும்? The development is very limited. So whatever salary is you are earning, you have to eat and you have to save certain amount of money for your future needs and the present needs also. So if you get a job having a package of 6 lakhs per year, that means 50,000 per month. So what you will do? Can you construct a house in Chennai? No. You cannot. So the development is, if you opt for a job, if you go for employment, then the development is very limited. You cannot you cannot realize your dreams. So then what is the other way to earn money? The other way is go for self-employment. Maybe you start with a small pan dukan, maybe a kirana store, having investment of 50,000 or maybe 1 lakh, 2 lakh, in a small tea shop also. That's also an enterprise. You prepare samosa and sell it. This is also an industry. It's a very small industry. Okay. So if I want to start a tea shop, so maybe with less money I can start. The thing is, I can earn little money, okay. But today maybe little money, but if I work hardly, if I put more labor, more hard work in my profession, in my business, definitely that can be increased. Okay. So what is the limit for your development? Is there any limit? Today you are earning maybe 10,000 per month. You have started a business.
you are earning 10,000 per month. So by your own efforts, by your hard work, next year or next month you may earn 15,000. So next year you may earn 50,000. After 2 years you may be earning 1 lakh per month. Okay. So sky is the limit for the development when you opt for a self-employment. When you opt for entrepreneurship, the development is sky is the limit. You take any example, people will say big shots, other example solvanga. You can in your society, in your area, you can see many examples. A person started in a small way, now he has become very big shot. So I can quote so many examples. I can quote Narayan Murthy, Infosys Narayan Murthy. I can quote Dhirubhai Ambani. Ivangalala, they started with very small. Now Mukesh Ambani is richest person in India, in Asia, and maybe 4 or 5 in the world. Okay. So how they have started, how they have become to such a high level, because there is no limit for the development when you go for self-employment. So adinala you have to decide, neengale decide panna. If I have dreams, if I want to realize my dreams, whether I have to go for a job seeking employment in some company, or I can start my own company offering employment to others. So this is the beauty of entrepreneurship, and I can say this is the noble profession in the society. We have to respect people. Maybe normally what we do when you go to a government office, maybe central government or state government, we salute to a peon in the government office, but we don't give respect to a person who is selling tea or who is selling samosa. That is the very bad thing. So you have to respect the persons who are doing business. Our illana nama society ipdi irkadu. So that's why it's a noble business. We are all here to say something, to share some of the. Say I came all the way from Gindi, traveling 40 kilometers here. Why? Because I am paid by the government. This is my mandate, the government mandate. You have to tell the importance of entrepreneurship to the prospective entrepreneurs. Otherwise, எனக்கு government salary கொடுக்கலன்னா நான் எதுக்கு 40 kilometers travel பண்ண இங்க வருவேன்? If SARI is organizing this program, SARI is paid by the organization. If any politician doing some development, he is not using his own money, he is using government's money. Without asking anything, if somebody is doing favor to the society, the entrepreneur is the only person doing human service to the society. He should be respected first. But nama apdi kadiyadu. We give respect to a peon who is working in government department. Entrepreneur is so important. Okay, you have opted for self-employment. You have started your own business. Okay, so who is benefited? Who is benefited? So you started your own company. You are working for it, and you are earning profit, you are earning money. Who is benefited?
You are benefited, no? So major beneficiary is the entrepreneur himself. You are developing. But it's not like that. You are benefited. Along with you, there are other beneficiaries also. Yaar benefit pandranga? Who is getting benefits from you? The government. Our government is also benefited. How? If you are earning money, you are paying tax. You are contributing to the economy of our country. You are contributing to the economy of our state. And then ultimately, our state is developed, then our country is developed. So, is it not? So, you are contributing something, maybe 100 rupees, maybe 1000 rupees. Whenever there is a natural calamity, our Chief Minister or Prime Minister, they will appeal to the public, you donate generously for the cause. That time what we think, so we are contributing 100 rupees, 500 rupees. We will think it's very small amount. But when all together, it becomes crores of rupees. Is it not? So you pay minimum tax also, it goes in a very big way for the development of our state and our country. So who is other beneficiary? The society. Our society is the other beneficiary. How? இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொசைட்டியில் there are so many bad things happening in and around us. If some ladies are going, somebody will come in the bike, they will snatch chain, he will go away. And somebody will come with chaku and he will take all the money, he will go. Somebody will come in a different way. So there are so many bad things are happening in the society. What is the major, if you analyze, what is the cause? Unemployment. If I don't get an opportunity to work, how will I earn money? எனக்கு சாப்பாடு வேணுமே, ஒரு நாள் ஓகே, ரெண்டு நாள் ஓகே. If I don't get an opportunity to work, so where will I go? So definitely there is a proverb, no idle mind is devil's workshop. If you are put to engage, if you are engaged in some other work, definitely you will not think about the bad things. If your mind is idle, if you are idle, definitely you will think in a different way. So when it comes to hungry, I can do anything. It can be justified. Okay, wow. So when you start your own business, maybe this year you are employing 2 persons. When you are growing, next year you may be employing 5 persons. Still you are growing because there is no limit. After 2 years, 3 years, you are employing 10 persons. So that means you are giving employment to the people who are unemployed. So by this way, you can generate more and more number of employment in the society, and the idle people who are unemployed, those can be engaged in the business. So likewise, if people are engaged in some other work, definitely I think the crime rate will definitely go down. So by this way you are doing service to the society also. So if you opt for entrepreneurship, if you go for self-employment,
The government is benefited, you are benefited, government is benefited, and the society is benefited. So that is the importance of entrepreneurship. So now, whether we can say, can all the people can become entrepreneurs? Yes, I have a desire to start a business. Can I? To become an entrepreneur, I should have a certain qualities. Then comes to, so there are certain people, they cannot become entrepreneurs. They will go for employment only. Because they have got certain mindset and they don't possess certain qualities which are required to become an entrepreneur. So to become an entrepreneur, to start your own business, what are the qualities, at least the minimum qualities you require? Personal development. Personal? Development. What are the qualities you should have? By birth, you cannot distinguish this man will become an entrepreneur, this man will go for employment. So, over a period of time, you have to develop certain qualities if you have an inclination towards business. If you have interest in business, you have to develop certain qualities to become a successful entrepreneur. My point is to become successful entrepreneur. Business start pandrathu periya vishayam kedaiyadhu. Okay, so you should become successful entrepreneur. If you run that business over a period of 10 years, then you are called as a successful entrepreneur. So what are the qualities? Determination. Yes, you should have a determination. Yes, if I take a decision, I should become an entrepreneur. Yes, you should become an entrepreneur. If somebody says, normally certain people, okay, na decision entrepreneur agana. Then one of my friend will come and he will say, even our parents will discourage. If somebody says, comes and says, no, you cannot do it, then immediately I will change my mind. So, so I should take a firm decision. No. So I should, I will go for a business. So that decision should be very strong decision, and the determination. Then you become an entrepreneur. So what are the other characteristics you need? Leadership. Yes, you should have a leadership qualities. That is managerial qualities. ஒரு கம்பெனில மேனேஜர் எதுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணுவேன்? You should get the work done from the subordinates. இல்லையா? So நம்ம ஆஃபீஸில் ஒரு டைரக்டர் இருக்காரு. ஒரு டைரக்டரோட வேலை என்ன? அவர் போய் வேலை செய்யக்கூடாது. Should get the work done from the officers. அப்போ ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு வேலை வாங்க முடியல, டைரக்டரே போய் எல்லா வேலை பண்றாருன்னா he is not competent enough. இல்லையா? So that qualities you should possess. So that leadership qualities you should have. இதெல்லாம் by birth வராது. You have to inculcate yourself. You have to develop yourself such a characters. So what are the other characteristics? Motivation. Decision making தானா first சொல்லிருக்க. Motivation, sir. Planning, sir. One should accept the change. Or changes may come from any corner. Okay. Change anna change varum. So suppose if you become an entrepreneur, over a period of time, there may be a change from the society
from the technology or from government. If you are making this bottle, if you are making this mineral water in this bottle, suppose you are making a bottle for packing this mineral water, okay. So tomorrow government will say this is not good for environment friendly material, this is some plastic material, you should not manufacture. Maybe, so government will say, government will pass the rule like that. So a change came from government side. So you cannot, no, I have the facility, I have the factory to manufacture this plastic bottle. No, I will manufacture this plastic bottle. Who will purchase? Nobody will purchase. So what you will do by manufacturing this product? So government already banned. So you cannot manufacture. So you have to switch over to some other product. So that means a change has come from a government policy. So you have to accept that change. You cannot go against that change. So that adaptability, that acceptability, that adaptability you should have. So sometimes what happens, a technology will become obsolete. You are using a certain product today, after 3 years, 4 years, nobody will use that product. That means there is the change came from a technological obsolescence. முன்னாடில நீங்க பாத்தீங்களா நம்ம டிராவல் பண்ணும்போது we used to have walkman ஒரு கேசட் போட்டுட்டு we used to listen songs. So அது எங்க இப்போ இல்லையே, certain products already disappeared. ஏன் disappear ஆயிடுச்சு? Technology obsolete ஆயிட்டு, nobody wants to use that product. Previously video cassette player, CD player அதெல்லாம் இப்போ இல்ல. நான் அதுதான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவேன் அப்படி நீங்க சொன்னீங்கன்னா nobody will, you cannot do the market. So a change has come from a technology side. So whenever that type of changes comes, you have to accept and you have to divert your business. You have to switch over to some other thing which are acceptable to the society. So that nature you should develop. Certain people, they don't accept any change. Even நம்ம ஃபேமிலில ஒரு இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணுங்க அப்படி சொன்னீங்கன்னா they don't accept. So அந்த மாதிரி behavior இருக்க கூடாது. So what are the other important? So these are the there may be many you need many qualities, but these are the major qualities you should have. So one of the major quality is இதோட ஜாஸ்தி இன்னொரு important quality என்னன்னா you should have a risk taking ability. Business, when you say entrepreneurship, when you say self employment, it's a risk. அதெல்லாம் நீங்க கார்பெட் போட்டுட்டு உங்களுக்கு யாரும் வெல்கம் பண்றது இல்லை. You have to struggle with so many problems. அந்த அளவுக்கு ஈஸி கிடையாது. If you are going for a job, if you are going for employment, no risk. என்ன ரிஸ்க் இருக்கு? நான் இன்னைக்கு காலையில போய் இன்னைக்கு எனக்கு 10 மணிக்கு ஆஃபீஸ்க்கு போகணும்னா 10 மணிக்கு ஆஃபீஸ்க்கு போய் என்ன வேலை பண்ணணும்? My superior will tell you have to do these things. Yes, I will do. If it is a good thing or bad thing, whatever our boss says, I will do that work. I will come back in the evening. I will have a peace of mind and peace of sleep. But when you opt for a business, it's not like that. Sometimes you don't get sleep also. So there may be so much of struggle. You have to take that risk. Where there is no risk, there is no money. Where there is a risk, there is a money. Employment lo risk irka.
நம்ம வீட்டில் ஏதோ வேலை நடந்துகிட்டே இருக்கு, we are calling some workers. அவர் என்ன பண்ணுவான், காலையில் வருவான், நீங்கள் இந்த பிரிக்ஸ் எடுத்து அங்கே போடுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா you will do that job. அதோட என்ன ரிஸ்க் இருக்கு, ஈவினிங் you will take his whatever charges are there, you will pay and you will go and sleep happily. There is no risk. But when it comes to a business, you have to see so many things. You have to plan in such a way, you have to plan the production, you have to plan for your marketing, and you have to collect the money from market customers. If your money is not received in time, you have to arrange for money for production. So there are so many things. Somebody will take your products, he will not pay. So you have to tackle with so many things. So that's why definitely when you go for a business, there is a risk. So on the risk eppadi irukkumanna, you have to take calculated risk. So risk, when I say risk, there are two type of risk. One is calculated risk, the other one is no calculation. I am taking risk, காசு வந்தா வரும், போனா ஃபுல்லா போயிடும், அவ்வளவுதானே? அந்த மாதிரி இருக்கா? இருக்கா இல்லையா? கேம்லிங் வந்தா நிறைய காசு வரும். If I put money in share market, ஒரு மாசத்துல I can earn 200%, 300%, போனா zero. I can purchase a lottery ticket by simply investing 100 or 500 rupees. Vanda 1 crore or maybe 5 crores. இல்ல அது எத்தனை பேருக்கு வரும்? Maybe 4 or 5 persons. But how many people will purchase lottery ticket? If I put my money 500 rupees, எனக்கு வரல, நீங்க போய் கேட்க முடியுமா அந்த யார் அந்த லாட்டரி டிக்கெட் கொடுத்தாரு நமக்கு, இல்ல இல்ல எனக்கு பிரைஸ் வரல, அட்லீஸ்ட் எனக்கு ஒரு 200 rupees ரிட்டர்ன் பண்ணுங்க, பண்ணுவாரா? So that means whatever you have invested, that has gone. So that is called uncalculated risk. But on the other risk, நீங்க being a responsible entrepreneur, you should not take such type of risk. You have to take calculated risk. So adinala when you go for a business, first what you will do, you will establish your company in the paper. That's called business plan. You have to prepare a project report. So that project report will speak. So how the business health will be in future. For further 5 years, 10 years, what is going to be the health of your project? Your project report will speak. You have to estimate how much turnover I am doing and how much profit I am generating, whether that profit is sufficient to repay the loan or for my own expenditure. So everything you have to calculate. Profit vanda evla profit varum. If I don't, for some reason, if I don't work 100% in a month, எத்தனை percentage of capacity utilization use பண்ணா நம்ம plant வந்து break even வருது. So all these things you have to calculate in the beginning itself. So ஒரு project break even point 50% ன்னு சொன்னீங்கன்னா, suppose your plant capacity is 100 tons per month, but for some reason, for labor strike or power failure, maybe something else, because of that you have not achieved 100% production. If you can achieve 50% of the production, that means there will be no profit, no loss. Profit illa, loss illa. So that point. So in my project, my break-even point is maybe 40%.
If I work 40% of the capacity of my plant, I will not get any profit, I will not get any loss. So always I should try to achieve more than 40%. If my production can go beyond 40%, I can earn profit. So always you can focus, yes, this month at any cost, my production should not come down below 40%. So all these things, so how much rate of return I am getting? If I am investing 100 rupees, how much money I am getting over a period of 1 year? So all these things you have to calculate. So that's why it is called business. You should take a business with calculated risk. So many people when in the risk taking capacity irukadu. So that is the first and foremost quality you should have. Adi illa better go for employment. So you have to develop that kind of qualities if at all you want to become an entrepreneur. So then comes to government. Why government is insisting on go for self-employment? Government, maybe state government, central government. In the government patal, government is insisting go for self-employment. Because government knows ನಮ್ಮ ನಾಟ್ಲ ಒಂದು ಸಿರ್ತೊಳಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಟ್ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಅವರ್ earlier people. Gandhiji has started KVIC, Khadi and Village Industries, that time, because he knows that ನಮ್ಮ ಎವಳ பெரிய ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ வந்தால் ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ வந்து ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ வந்து ಡೆವಲಪ್ ಆಗಾದು. If that is the fact, Odisha has got more and more number of public sector undertakings. பெரிய companies எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒடிசால நிறைய இருக்கு. ஒடிசால நிறைய இருக்கு because Odisha is such a state where you have rich reserves of coal, other minerals. Odisha நிறைய minerals like iron, aluminum, so like that coal. So இந்த மாதிரி minerals வந்து ஒடிசால நிறைய இருக்கு. So அதனால பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா that multinational companies, public sector undertakings prima the government lo run ಕೂಡಿಯ பெரிய company like ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ లో BHEL இருக்கு, பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் திருச்சியில இருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி பெரிய கம்பெனிஸ் வந்து ஒடிசால நிறைய இருக்கு. ஆனா ஒடிசா டெவலப்மெண்ட் ஃப்ரம் த பாட்டம் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் ஆர் செகண்ட் பிளேஸில் இருக்கு. ஏன் டெவலப் ஆகல? பிகாஸ் பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறைய வந்தாச்சு, ஆனால் சின்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து டெவலப் பண்ண முடியல. ஸோ ஒரு நாட்டு டெவலப் ஆகணும் அப்படி நினச்சிங்கன்னா யூ ஹாவ் டு டெவலப் மோர் அண்ட் மோர் நம்பர் ஆஃப் மைக்ரோ ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ். ஸோ அதனால கவர்மெண்ட் வந்து giving more encouragement to start micro, small, medium enterprises. So இப்போ right from the beginning MSME சொல்றாங்க இல்லையா? என்ன இது MSME ன்னா? Micro, medium enterprise. Enterprise means ஒரு தொழில். Okay. So based on the size, based on the
நம்ம பிஸ்னஸோட size, based on the size you can classify into 4 categories. ரொம்ப சின்னது வந்து we call it as a micro enterprise. Then அதோட பெருசு வந்து என்னது small. Okay, அதோட பெருசு medium. அதோட பெருசு large. So government has classified in a such a fashion where it is classified into 4 categories. Okay, so apo nama even while coming to college or while going somewhere else, on the way also we can see so many business enterprises. Okay, ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஒரு தொழில் பார்த்து இது மைக்ரோவில் வருமா ஸ்மாலில் வருமா சொல்ல முடியுமா? ஃபார் மீ ஒரு தொழில் வந்து மேபி ஐ திங்க் திஸ் கம்ஸ் அண்டர் மைக்ரோ லெவல். அதே தொழில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி என்ன சார் இது இல்லை சார் இது ஸ்மாலில் வரும் சார் அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ யூ கேனாட் எஸ்டிமேட் ஜஸ்ட் ஒன்லி பை சீயிங் தட் என்டர்பிரைசஸ். So that's why government has given a clear-cut definition, and the definition வந்து எது பேஸ் பண்ணி? based on the investment. ஒரு தொழில் நீங்க நம்ம பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ பணம் போடுவாங்க, அந்த பணம் வந்து பேஸ் பண்ணி government has classified into 4 categories. So நம்ம normally when you start a business you require investment means you require money எதுக்கு ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா என்ன வேணும் நமக்கு? கேபிட்டல் தான் மணி, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் மணி இருக்கு, நான் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். So what are the things I require by spending money? Workforce, raw materials, land. That is the first and foremost thing. You should have your own land. Workforce, raw material, adella appuram. Okay, so first you need to have your own land. ஓகே, நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஐடியா இருக்கு, இங்க வந்து நம்ம காலேஜ் கேம்பஸ்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா this is a college campus, they will kick you out. So you should have to start your own industry. First thing is you should have land. So land எப்படி வரும்? You have to purchase பண்ணோம்னா நம்ம கிட்ட காசு இருக்கணும், கேபிட்டல். I need capital for purchase of land. ஓகே, land purchase பண்ணியாச்சு. then அடுத்தது பில்டிங். நெக்ஸ்ட் land இருந்தா பத்தாது, எப்படி ஒர்க் பண்ண முடியும்? சும்மா ஒரு land இருக்கு, அதுல நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியுமா? முடியாது. so it is building is required. so building, how much building is required, you have to estimate and you have to construct your own building. So adukku nama kaasu selavu pannanum. So that's the investment. You are making investment for purchase of land, then construction of building. So land purchase பண்ணிருக்கு, building construction பண்ணிருக்கு. அடுத்து என்ன வேணும்? machinery. You need to have your own machinery. ஸோ அது வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ணி மெஷின் வாங்கி அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் தட் ஆல்சோ யூ ரிக்வயர் கேபிட்டல். ஸோ வாட் எவர் கேபிட்டல் யூ ஆர் இன்வெஸ்டிங் இன் லேண்ட், பில்டிங், மெஷினரி, திஸ் இஸ் கால்ட் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நீங்கள் ஒரு வாட்டி நீங்கள் லேண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறேன், ஒரே வாட்டி நீங்கள் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண போகிறேன், ஒரே வாட்டி நம்ம மெஷின் வாங்க போறேன். So that's why it is called fixed capital investment. Okay, so government வந்து
when formulating a definition for micro, small, medium enterprises, government has taken the investment in plant and machinery. நீங்க ஒரு எத்தனை காசு நீங்க லேண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணால் அது நமக்கு வேண்டாம். எத்தனை காசு நீங்க பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றதுக்கு நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணால் அதை எடுக்கலாம். என்ன எடுத்திருக்கு? நீங்க மெஷின் வாங்குறதுக்கு மெஷின் இல்லாம certain things we call it as a equipment. மெஷின் இல்லாத certain equipments இருக்கும். So machinery and equipment வாங்குறதுக்கு எவ்வளவு பணம் வந்து நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கு. Based on that, the government has given definition. Till July, the definition was 25 lakhs. 25 lakhs வந்து நம்ம plant and machinery investment பண்ணியாச்சுன்னா that is a micro enterprises. 25 to 5 crores. எதுல? லேண்ட்ல கிடையாது, பில்டிங்ல கிடையாது, only in machinery and equipment. So that was a small enterprises. If you invest up to 5 crores, then it is a small enterprise. So அது என்ன சைஸ்ல இருக்கு அது நம்ம வேண்டாம். அதுல என்னென்ன மெஷினரி இருக்கு அதோட வேல்யூ என்ன? அந்த வேல்யூ வந்து between 25 lakhs to 5 crores இருந்தா then it is a small enterprise. 5 to 10 crores வந்து medium. 10 crores மேல whatever it may be, it's a large. That was till this year April. Okay. Now this has been changed. The investment has been increased. Now at present, the micro enterprises means the investment less than 5 crores in plant and machinery is micro enterprise. 5 to 10 crores, it's a small enterprise. 10 to 50 crores is a medium enterprise. 50 crores mela large enterprise. This is the latest definition given by the government. Okay va? புரியுதா? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அது? Only in machinery and equipment. Okay. ஸோ உங்களுக்கு யாருக்கு ஒரு டவுட் வரல? நீங்கள் எல்லாம் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன். நான் ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு எதுக்கு? பெரிய ஸ்மால் ஸ்கேலுக்கு போனால் எதுக்கு? இதெல்லாம் எதுக்கு? Why this kind of classification is required? You can start any business, okay? You can invest any amount of money. இப்போ கவர்மெண்ட் எதுக்கு இது மைக்ரோ ஸ்மால் ஏன் சொல்கிறேன்? எதுக்கு? Why government should classify like this? உங்களுக்கு மனசுல டவுட் வரல? இன்னொரு half an hour. உங்களுக்கு போரிங்கா இருந்தா சொல்லுங்க, நான் கன்க்ளூட் பண்றேன். ஏன்னா பிகாஸ் எனக்கு வந்த உடனே ஷால் போட்டாச்சு. ஸோ ஷால் கடிச்சது, மொமெண்ட்டை கொடுத்துருக்கு, அந்த பிளான்ட்டை கொடுத்துருக்கு. ஸோ அதனால இமீடியட்டாக நான் க்ளோஸ் பண்ணலாம். பிகாஸ் வாட் எவர் ஐ வாண்ட் டு கெட் ஐ ஆல்ரெடி காட். ஸோ கவர்மெண்ட் எதுக்கு இந்த ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரி மைக்ரோ இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்றாங்கன்னா, government is supporting, government has to develop small, micro and small enterprises. அதுதான் நான் சொல்லிருக்கேன். ஸோ எந்த ஸ்டேட்ல வந்து மைக்ரோ ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் டெவலப் பண்ண முடியல, அந்த ஸ்டேட் வந்து டெவலப் ஆகல. நவ் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் இஸ் நம்பர் 1. குஜராத் ஸ்டேட்
நம்பர் 1 ஸ்டேட். ஏன் நம்பர் 1ல இருக்கு? See, you should analyze. You are all MBA students. Okay. மோதி இன்னைக்கு மோதி இருக்காரு, நாளைக்கு இன்னொரு ஆள் வருவாங்க. That is a different story. Okay. So why Gujarat ஏன் நம்பர் 1 இருக்குன்னா, குஜராத்ல நீங்க if you happen to visit Gujarat any place, நீங்க அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு வந்து கூப்பிட்டுட்டு நான் இந்த வேலை கொடுக்குறோம், மேபி இன் கவர்மெண்ட் இட் செல்ஃப், நீங்க ஒரு ஆள் கூப்பிட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜாப் கொடுக்க போறேன், நீங்க வேலை செய்யறதுக்கு ரெடியா இருக்கான்னு சொன்னீங்க கேட்டீங்கன்னா, you will say I don't want. He will go for doing his own business. அங்க பாத்தீங்கன்னா once I happened to visit Ahmedabad, ஒரு ட்ரைனிங்காக போனா பேப்பர்ல பார்த்தா பெரிய பெரிய கவர்மெண்ட், இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு, குஜராத் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு, பெரிய பெரிய வேர் பீப்புள் யூஸ் டு ஒர்க் பண்ணதே ஒரு ரொம்ப ப்ரைடா சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஏன்னா அங்க அதர் இன்கம் ஜாஸ்தி வரும். ஸோ அந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ல அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் நோட்டீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர்ல ஐ ஹவ் சீன் வாக் இன் இன்டர்வியூ. என்னடா இது, இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டுல வேலைக்கு வந்து வாக் இன் இன்டர்வியூ போட்டிருக்குன்னு கேட்டா இங்க யாரும் நோபடி வில் கோ ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சார். அதே நம்ம அதர் ஸ்டேட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 போஸ்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கான்னா மேபி ஒரு 50,000 அப்ளிகேஷன்ஸ் வருமா வராத? So that is the difference. People குஜராத்ல போய் நீங்க பாருங்க, people will explore. ஒரு சின்ன இடம் கிடைச்சால் they will try to do some business. Even ladies, gents, யாருமே. Last year I have visited to some places at Gujarat for some exposure visit. ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல பார்த்தா கீழே எல்லாம் பார்க்கிங்க்கு they left in ground floor for parking. இந்த பார்க்கிங்ல ஒரு சும்மா ஒரு 2 பார்க்கிங் வாங்கி 2 பார்க்கிங் அந்த ஆளுக்கு வந்து வண்டி இல்லை, பார்க்கிங் சும்மா தான் இருக்கு. அதோட பக்கம் வந்து இன்னொரு ஆளுக்கு வந்து வண்டி இல்லை, அது வேக்கண்டா இருக்கு. அந்த 2 பார்க்கிங் வாங்கி the person invested I think 2 crores or 3 crores worth of imported machines adula vaangi vechi he is doing job out for the bigger companies. ஒரு சாரியில வந்து எம்ப்ராய்டரி ஒர்க், பெரிய பெரிய மெஷின் வாங்கி மெஷின் எம்ப்ராய்டரி பண்ணி he is supplying to a bigger companies. He is not supplying to retail customer. That is the technique they adopt. ஒரு இங்க நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ண சொன்னீங்கன்னா, சார் இடம் எங்க கொடுப்பாங்க சார், இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்ல எனக்கு இடம் தருவீங்களா அப்படி சொல்லுவான். ஸோ நமக்கு அந்த மோட்டிவேஷன், நமக்கு அந்த எனக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா you can explore any kind of opportunities. So that is the difference between Gujarati people and other people. That's why they are number 1 in the country. லாஸ்ட்ல ஒடிசா பீகார் லாஸ்ட்ல இருக்கு. ஏன் லாஸ்ட்ல இருக்குன்னா, I have worked 13 years in ஒடிசா. அங்க என்ன வேணும்? டைம்லி சாப்பாடு வேணும், சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிடுவேன். ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ற ஆள் கூட டக்குன்னு ஒரு மணிக்கு வந்து ஷட்டர் போட்டுட்டு நேரா வீட்டுக்கு போய் they spend minimum 100 rupees for purchase of vegetables, at least ஒரு 4-5 variety of vegetables சாப்பிட்டுட்டு எல்லாம் 4 மணி வரைக்கும் தூங்கிடுவான். அதுக்கப்புறம் then they will open the shutter and they will do harati for half an hour, and then they will ask any customer is there, what you want sir. That's why they are in the bottom level. So
effectively நம்ம காசு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணா பத்தாது. See, that investment should be used effectively, very effectively. அதுதான் major thing. So why Gujarat people, they invest wherever. If I invest 100 rupees, how much I am getting back? They will see that. நம்ம other states-ல பார்த்தீங்கன்னா, I have worked in Bihar. ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் போடுவேன், லோன் எடுப்பாங்க பேங்க்ல போயிட்டு, பேங்க் லோன் எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவான், அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு அந்த காம்பவுண்ட் வால் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, மேபி தட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இஸ் மேனுஃபேக்சரிங், பட் யூ வில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் எ காம்பவுண்ட் வால். அங்கே காம்பவுண்ட் வால் பார்த்தா ஒரு பெரிய கோவிலில் நம்ம காம்பவுண்ட் வால் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கும். தே ஸ்பெண்ட் சப்போஸ் 50 lakhs லோன் எடுத்தால் ஒரு 10 lakhs 15 lakhs வச்சு எல்லா காம்பவுண்ட் வால் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவேன். நான் கேட்டால் ஏன் இத்தனை காசு நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணிருக்கு இந்த காம்பவுண்ட் வால் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது? இல்லை சார், யாரும் உள்ளே வரக்கூடாது. உள்ளே வந்தால் என்ன ஆகும்? வாட் யூ ஆர் மேனுஃபேக்சரிங்? சார், ஐ எம் மேனுஃபேக்சரிங் லைன் சார், சுண்ணாம்பு. ஓகே, சப்போஸ் யாரும் வந்தால் என்ன திருட்டுட்டு போவான்? லைன். ஒரு பேக் எடுத்துகிட்டு போவான். சப்போஸ் ஒரு பேக் எடுத்துகிட்டு போனால் எவ்வளோ லாஸ் வரும்? ஸோ அந்த அளவுக்கு ஹை வேல்யூ ஐட்டம் கிடையாது. பட் he construct by investing huge amount of money for that compound wall, purchasing land and building. So இதெல்லாம் when you invest money you should see these are all the non-performing assets. நீங்கள் அதில் லேண்டில் நிறைய காசு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால், பில்டிங்கில் நிறைய காசு வச்சு நல்லா பிஸ்னஸ் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணால் என்ன வரும்? அதில் நமக்கு ப்ரொடக்ஷன் ஒன்று வராது, வருமா? ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் நான் பர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ். ஸோ அந்த காம்பவுண்ட் வாலில் நீங்கள் 15 lakhs போட்டிருக்கு, அதில் என்ன நமக்கு திருப்பி வருமா? ஸோ வாட் எவர் யூ ஹவ் இன்வெஸ்டட் தட் 15 lakhs, யூ ஆர் பேயிங் இன்ட்ரெஸ்ட் டு த பேங்க். ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எங்கே போகும்? நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண போகிற பொருளில் ஆட் ஆகும். அந்த 15 lakhs உடைய இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம பொருளில் ஆட் ஆயிடுச்சுன்னா our cost of production will go high. If your cost of production will go high, you cannot push the product in the market. நீங்க மட்டும் இந்த மேனுஃபேக்சரிங் பண்றது இல்ல, there are other players in the market. அவரோட ப்ராடக்டோட சீப்பா நீங்க கொடுத்தாதான் மார்க்கெட்ல நீங்க சேல் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த பொருள் நமக்கு மினிமம் காஸ்ட்ல நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு இன்வெஸ்ட் வெரி வைஸ்லி. தேவையில்லை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், லோன் வாங்கி உடனே ஒரு வண்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன், ஒரு கார் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன், ஒரு இல்லைன்னா சின்ன லோன்னா ஒரு மோட்டார் பைக் வேணும். ஸோ மோட்டார் பைக் எடுத்தால் நமக்கு என்ன வரும்? அதே நம்ம மெஷின் வாங்கி, ஒரு மெஷின் இல்லை 2 மெஷின் வாங்கி வச்சிருக்கேன்னா யூ கேன் ப்ரொடியூஸ் more number of products and you can sell more number of products. By that way you can earn money. Once நீங்க sufficient ஒரு sufficient levelக்கு வந்துச்சு, எனக்கு profit நிறைய generate பண்ணிருக்கு, then you can think of your having your own land and own building. So first and foremost thing you should explore in the land building நம்ம ரெண்ட்ல வாங்கி பண்றதுக்கு ஸ்கோப் இருக்கா இல்லையா? If I can do my business in rental premises, it's the best thing. Yeah, best thing, because you need not invest more money in the project. அப்போ ப்ராஜெக்டோட ஹெல்த் எப்படி இருக்கும்? நல்லா இருக்கும். Rate of return will increase, break even point will come down. When you submit that project to the banker, immediately you will say, okay, yes, this project can be financed. So இந்த மாதிரி பண்ணதா ஒரு நீங்க சக்சஸ்ஃபுல் என்டர்பிரினியர் ஆக முடியும். So I have diverted my topic. So why government is classified our enterprises, our business in micro, small, medium? இப்படி ஏன் பண்ணிருக்கேன்னா, கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு சேஃப்கார்ட், கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு டெவலப் மைக்ரோ ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ். ஸோ அது எப்படி பண்ண முடியும்?
government has to give certain help to the small people. Government has to give hand holding support. Government yaru nammaloda parents madri illaya. So when our child when starts walking, அப்போ நம்ம வாக் பண்ணும்போது when first நம்ம வாக் பண்ணும்போது நிறைய வாட்டி கீழே விழுந்துடும் இல்லையா? ஸோ அப்போ நம்ம பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? They will not let you down. They will give their hand, மம்மி அப்பா யாருமே உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறேன், ஸ்மால் மைக்ரோ ஸ்மால் இந்த ரெண்டு கேட்டகரிஸ்க்கு வந்து நிறைய incentives by way of subsidies, by way of so many things government will support. ஏன் சப்போர்ட் பண்றாங்கன்னா to develop small industries. So யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணா நம்ம நாடு டெவலப் ஆகும்? இந்த சின்ன சின்ன மைக்ரோ பீப்புள் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு தான் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணோம். நிறைய பேர் இருக்க, டாடா குரூப் இருக்கு, அதானி, இவங்களெல்லாம் பெரிய பெரிய ஆள். அவங்களுக்கு போய் கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணா என்ன ஆகும்? அவங்க கிட்ட நிறைய காசு இருக்கு, அவங்க ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தேவையில்லை. ஸோ நம்ம ஸ்மால் மைக்ரோ ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ்க்கு வந்து உதவி செய்யறதுக்கு கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு டெவலப் எ டெஃபினேஷன். இது மைக்ரோ இது ஸ்மால் சொல்ல முடியலன்னா யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க? ஸோ ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால கவர்மெண்ட் ஹேஸ் கிவன் எ டெஃபினேஷன். These people are coming in small category, these people are coming, these kind of enterprises are coming in micro category. So இவங்களுக்கு தான் by way of capital subsidy, by way of power subsidy, நீங்க பவர் யூஸ் பண்ணா நான் சப்சிடி தரேன். நீங்க plant and machinery purchase பண்ணீங்கன்னா நான் ஒரு 25% சப்சிடி உங்களுக்கு கொடுக்க போறோம். நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் சர்டிஃபிகேஷன் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து 75% நான் reimbursement பண்றேன். So if you are and also government also providing lot of marketing supports by way of different schemes. Government oda state government schemes இருக்கு, central government schemes இருக்கு. அந்த schemes வழியா government வந்து giving more and more assistance to the micro small enterprises. So ultimately government aim is to develop micro small enterprises. So adnala government has defined these are the people coming under micro category, these are the people coming under small category. So in the definition vandu micro MSME definition vandu change aite irukum. Whenever the government the investment level vandu korachi they can bring down that investment levels. So that all depends on the government ruling in the ruling party. So government ye definition vandu sila time la pathina kami pannuva. Micro definition was 25 lakhs. Okay. Plant and machinery la investment was, if it is below 25 lakhs, the enterprise is called micro enterprise. Now it has become 5 crores. The limit has been increased to 5 crores. இது வந்து அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு நல்லதா? Is it because more and more people will come in that category இல்லையா? முன்னாடி suppose if நம்ம assistance கொடுக்க முடியாது, then they will bring down that investment level. So அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய பேர் வெளியே போயிடும். So they will நிறைய enterprises வந்து they will go beyond that orbit level. So இப்போ யாரு ஸ்மால்ல இருக்க, they will go to medium level. So medium category of enterprises, large category of enterprises வந்து government எப்பவுமே ஒரு assistance கொடுக்காது. So there is no assistance given by the government for medium sector
large sector. So whatever government assistance is there, it's only for micro and small scale sector. So what is the document I should have? Okay, now the investment on the 50 lakhs plant and machinery. There should be some document required. That is called MSME registration. So in the MSME registration is given by central government. This is one state registration MSME registration. நீங்க எந்த மாதிரி assistance avail பண்றதுக்கு any kind of assistance given by government, if at all you want to avail, you should have MSME registration. So on the MSME registration enna பண்ணுவேன், nowadays it has become online registration. இந்த கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு ஆன்லைன்ல நீங்க ஒரு 5 minutesல நீங்க பண்ணிக்கலாம். So once you establish your business, once you start your own production, then only you can do MSME registration. MSME Udyam portal or portal irukku, and the portal la poi neenga you should have Aadhaar card, should have bank details, your bank account number, and Aadhaar linked mobile you should have to receive OTP. எல்லா உங்கள்கிட்ட இருந்தா ஒரு half an hour ல வந்து நீங்க எந்த ஆபீஸ்க்கு போக தேவையில்லை. Because nowadays government நிறைய things வந்து ஈஸி பண்றதுக்கு ease of doing business வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணீங்கன்னா யாரும் அந்த பிசினஸ்ல அட்ராக்ட் பண்ண முடியாது. இப்போ நீங்க எல்லாம் இருக்கு, if business வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு, நிறைய லைசென்சஸ் நம்ம எடுக்கணும், நம்ம MSME ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்காக இந்த ஆபீஸ்க்கு போனோம் அந்த ஆபீஸ்க்கு போனோம் அப்படி நினைச்சீங்கன்னா you will not come to that business, you will not take up that self employment as a profession. So அது வந்து மக்களுக்கு வந்து ஈஸி பண்றதுக்காக ease of doing business, that we call it as a ease of doing business. So அதனால கவர்மெண்ட் நிறைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து ஆன்லைன் பண்ணிருக்கு. நீங்க எந்த மாதிரி ஆபீஸ்க்கு போக தேவையில்லை. So if at all you are visiting some government office, they may ask some bribe. Okay. So and they will not do the work in time. So அதனால என்ன பண்ணிருக்கு, நீங்க எந்த ஆபீஸ்க்கு போக தேவையில்லை, உட்கார்ந்துட்டு ஆன்லைன்ல நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் MSME ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம். So whatever the assistance provided by the government, if at all you want to avail, the basic and foremost document you should have MSME registration. So this is all about how to go about your business, and mostly நிறைய பேர் வந்து பிசினஸ்ல வந்துட்டு ஃபைல் நிறைய பேர் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியாது. They will start some kind of business and they will close down that business after some time. ஏன்னா because நம்ம என்ன பிலீவ் பண்ணுவேன், we will go to some office, some MSME office, or we will talk to our parents, we will talk to our friends. எனக்கு ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும், யார்கிட்ட நான் கேட்பேன்? Mostly we will talk to our parents. அவர் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவேன்? They will whatever அவரோட மைண்ட்ல இருக்கு அந்த மாதிரி தான் அட்வைஸ் பண்ணுவேன். ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர்கிட்ட என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு? They will say whatever is there in the mind, they will say you start this business. So அந்த மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணு. Otherwise what they will do, நம்ம ஏரியால நம்ம ஒரு பவுல்ட்ரி ஃபார்ம் இருக்கு, அவன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறாருன்னு நானும் அதே பண்ணுவேன். இல்லை ஒரு ஆள் வந்து ஒரு ஜெராக்ஸ் மெஷின் போட்டிருக்கா, நானும் அந்த ஜெராக்ஸ் மெஷின் போட்டுறேன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் we copy down the business from others, or we will take advice from the irrelevant people. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணதான் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் பண்ண முடியாது. The success வந்து first and foremost thing is selection of project. நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அது வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச்சோட நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினெட்லி
95% success adilo vandrum. The other success comes from your hard work, your dedication. Neenga nalla dedication irunda hard work pannina other 5% 10% success adila irundhe namakku varum. But 90% success comes from selection of project. Neenga and the project, there is a systematic approach for selection of project. Idella nama we teach for EDP student entrepreneurship development program la vandu teach பண்ணுவேன். Normally project selection எப்படி இருக்கணும்னா based on your qualification, based on your experience, maybe based on your traditional நம்ம ஃபேமிலில ஏதோ business லைன்ல இருந்தா அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்து நீங்க பண்ணணும். Then there is a business, there are two types of business. One is resource based, the other one is demand based. நீங்க எந்த மாதிரி business நீங்க செலக்ட் பண்ண போறீங்க. So nama area lo there may be different resources. Resources means maybe different kind of raw materials with different kind of minerals. So adi use panni nama oru tholil vandu start pannina, that's called resource based. But there are certain other business where illa raw material illa onnume illa inga ana nama and purulinga manufacturing pannina adoda demand nariya irukku. So andha madiri that is called demand based enterprise. So you can go for manufacturing, you can go for resource based, or you can go for demand based enterprises. Then there are other two categories. One is manufacturing enterprise, the service oriented enterprise. There are two types of business. One is manufacturing. Manufacturing means you process certain raw materials, one raw material, maybe two raw materials, three raw materials. You come out with a product. That may be a high-tech item, that may be a samosa. So samosa means what we will do, you there are different kind of vegetables and the curry prepare பண்ணுவேன். Then we do that covering and all. So then the oil fry பண்ணுவேன். This is all the process of manufacture. So அந்த ஒரு நிறைய ரா மெட்டீரியல்ஸ் நீங்க ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு பொருளா நீங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா that we call it as a manufacturing enterprise. இல்ல நான் வந்து manufacturing பண்ண முடியாது, நான் வந்து I will take up a service industry, I will take up certain trading activities. அதுல வந்து நீங்க அதுல கூட நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அது எப்படி? For example, நான் வந்து ஒரு சமோசா manufacturing பண்றேன். You come and take my samosa and take that samosa to some bus stand or railway station. You sell that you purchase samosa for 5 rupees and you sell that samosa at bus stand or railway station for 7 rupees or 8 rupees. So that means you are not doing any manufacturing. You are doing a service kind of activity. So that also you can do the business like that. Suppose there are ready-made garments. So ready-made garments வந்து ஒரு திருவள்ளூர்ல ஒரு ஆள் வந்து எனக்கு I am staying at திருவள்ளூர் நாளைக்கு வந்து என்னோட பர்த்டே. ஸோ அந்த பர்த்டேக்காக ஒரு ஷர்ட் வாங்கணும்னா நான் போய் மெட்ராஸில் போய் வாங்க முடியாது. ஸோ I will go definitely in the local ஷோரூம்ஸ்க்கு போய் அங்கே ஒரு பர்த்டே ட்ரெஸ் வாங்கிடுவேன். பட் அந்த ஷோரூமில் என்ன பண்ணுவேன், they will collect the dresses from wholesale market at கல்கத்தா அது எந்த இடத்துல நமக்கு சீப்பாக நம்ம அந்த பொருள் கிடைக்குமோ அங்கே போயிட்டு அங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணி இங்கே வந்து ஒரு ஷோரூம் வச்சு சேல் பண்ணுவேன். ஸோ பை ஆடிங் தேர் ஓன் ப்ராஃபிட் அங்கே ஒரு 500 rupees ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்தால் இங்கே ஒரு 700 rupeesக்கு நமக்கு சேல் பண்ணுவேன். ஸோ வெதர் தே ஆர் engaged in manufacturing, they are not engaged in the manufacturing. So that is also a business. So அந்த மாதிரி business வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். So it is up to you. You can go for a manufacturing line or you can go for a service sector. Service, trading, service both are almost similar. Trading means ஒரு இடத்துல வாங்கி இன்னொரு இடத்துக்கு போய் நீங்கள் சேல் பண்ணுறது, that is called trading. Servicing means suppose நம்ம காலேஜில் நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்கு.
அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு ஒரு வருஷத்துக்கு நான் சர்வீஸ் பண்ணுறோம். நிறைய ஏசிஎஸ் இருக்கு, அதே ஒரு ஏஎம்சி எடுத்து நான் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். தட்ஸ் ஆல் கம்மிங் அண்டர் சர்வீஸ் கேட்டகரி. So that the kind of approach you should have, and my advice is, if at all you want to become an entrepreneur, right kind of project selection, do it in a systematic way and do some market survey. So whatever project selection you are doing, that should be supported by market survey. நான் எது சொன்னால் நீங்கள் எந்த இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்தால் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும், பட் த ரியல் ப்ராப்ளம்ஸ், ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணணும்னா there are so many difficulties in the market. அது எப்போ உங்களுக்கு தெரியும்? If you go and talk to the wholesalers, if you go and talk to the retailers, if you go and talk to the customers, they will say what are the difficulties. So இந்த ஒரு பொருள் வந்து மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது, அது வந்து ஒரு மார்க்கெட் சர்வே பண்ணதா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும். Then only you will become a master in that project. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட், ஒரு திட்ட அறிக்கை நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டு you take that project report to a banker will ask so many things, then you will be in a position to say yes, this project can be developed, this product can be marketed in such a way. You can explain to him so that you will have confidence. Yes, as a banker, if I put a public money in this project, definitely it will come back. And the confidence varlana bank enda banker vandu ungalku loan, the business lo vandu major problem is marketing is a problem, then getting finance also a difficult. Getting finance ஏன் difficult அண்ணா, நம்ம நார்மலாக என்ன செய்வேன், ஒரு காசு கொடுத்துட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து நமக்காக ஒரு we will go to a consultant, we will pay whatever he asks. If he is asking 10,000, 15,000, 20,000, we will pay him, take that project report and we will not see அதில் என்ன இருக்கு அது கூட பார்க்க மாட்டா, நேராக பேங்க் மேனேஜர் கிட்ட போய் take this my project, give me loan. So அவங்க வந்து அப்படி லோன் கொடுக்க மாட்டா. He will go through every page and he will say what are the ratios, that break even point, rate of return. So எல்லாம் பார்ப்பேன். அது பார்த்துட்டு you will ask so many questions. அந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து நீங்கள் satisfactorily சொல்ல முடியாது. ஏன் சொல்ல முடியாதுன்னா, you have not done anything, you have not prepared yourself that project, you have not done any market survey, you don't know anything about that project. So you cannot convince the banker. Banker is not convinced, he will say definitely I cannot finance. Because if he finance, that's a public money. Agar finance பண்ணி அது திருப்பி வரலான்னா he will be under suit. So அது வந்து அவரோட சேலரியில் கட் பண்ணிவிடும். ஸோ அதனால பேங்கர் நிறைய பார்த்துட்டு தான் அது வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸ் நிறைய வரும். ஒன்ஸ் யூ பிகம் அன் சக்ஸஸ்ஃபுல் என்டர்பிரினர், ஒரு பேங்கர் இல்லை, உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து 4 பேங்கர் இருப்பாங்க. சார் நீங்கள் வாங்க சார், நம்ம பேங்க்கில் லோன் எடுங்க சார். I've seen people, bankers வந்து just like dogs மாதிரி they will go with the entrepreneur. நிறைய ஃபோன் கால்ஸ் வரும், நிறைய பேங்க் மேனேஜர்ஸ் உங்கள் வீட்டுக்கு வரும், சார் நம்ம பேங்க்ல லோன் எடுங்க. பட் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வந்து யூ ஹாவ் டு கன்வின்ஸ் த பேங்கர். அந்த நீங்கள் கன்வின்ஸ் எப்படி பண்ண முடியும்? நீங்கள் சொந்தமாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் பண்ணி ஒரு மார்க்கெட் சர்வே பண்ணிங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ வில் பிகம் எ மாஸ்டர் அண்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு நல்லா சாட்டிஸ்ஃபேக்டரிலி யூ கேன் கன்வின்ஸ் த பேங்கர். அதனால தான் நம்ம மக்கள் எந்த ஃபாரம்ல என்ன ப்ராப்ளம்ஸ்ன்னு கேட்டால் இம்மிடியட்லி பீப்புள் வில் சே அண்ட் ஐ எம் நாட் கெட்டிங் ஃபைனான்ஸ். ஹவு யூ வில் கெட் ஃபைனான்ஸ்? நீங்கள் எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஓகே. Tomorrow if you go and ask your parent, suddenly, sir, Papa, I want 10,000 rupees. எனக்கு இன்னைக்கே வந்து இன்னைக்கு இல்லை நாளைக்கு by within 2 days I require 10,000 rupees நீங்கள் கொடுங்க
அப்படி கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க பேரண்ட்? ஆஸ் அ பேரண்ட், is any parent will think, yes, I am proud of my son, he is asking 10,000 rupees. உடனே வாங்கி உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க 10,000. You will ask so many questions. What this person is going to do with this 10,000 rupees? இது என்ன ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயத்துக்காக வாங்குறா இல்லைன்னா ஏதோ சம் பேட் திங்ஸ்க்காக வாங்குற? நீங்கள் வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி ரிப்ளை கொடுக்கலான்னா யூ வில் கம் டு த காலேஜ், யூ வில் ஆஸ்க் ப்ரொஃபஸர், யூ வில் ஆஸ்க் யுவர் டீச்சர், யூ வில் டூ ஸோ மச் ஆஃப் என்கொயரி. அதே மாதிரி தானே பேங்க் வந்து ஏன் பணம் உடனே கொடுக்க மாட்டான்? தே வில் டூ ஸோ மெனி என்கொயரிஸ். நீங்கள் டிஃபால்ட்டராக இருக்கக்கூடாது, உங்கள் ஃபேமிலியில் யாருமே டிஃபால்ட்டராக இருக்கக்கூடாது, உங்கள் ப்ராஜெக்ட் நல்லா இருக்கணும், நீங்கள் உங்களோட நாலேஜ் நல்லா இருக்கணும். அப்போ தான் பேங்க் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபைனான்ஸ் கொடுப்பேன். பேங்க் ஃபைனான்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கு. பேங்க் கொடுக்கலான்னா என்ன பண்ண போகிறேன்? பேங்க்ல காசு வச்சா அவங்க ப்ராஃபிட் வருமா? பேங்க் ஹேஸ் டு டூ த பிஸ்னஸ். பட் பேங்க் ஆல்வேஸ் they will try to find out genuine entrepreneurs, genuine projects. They want genuine projects. They are ready to finance. ஃபைனான்ஸே பண்ணலாம், எல்லாம் நம்ம எல்லாம் சேலரியில் என்னென்ன சேவ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் பேங்க்கில் போய் போட்டுக்கிறோம். அதெல்லாம் நமக்கு வாட் தேர் திங் இன்ட்ரெஸ்ட்னோ. ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அவர் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணலான்னா நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி வரும்? அதெல்லாம் பேங்க்கில் வச்சு என்ன பண்ண போகிறேன்? ஸோ அல்டிமேட்லி தே ஹாவ் டு லெண்ட் த மனி. லெண்ட் பண்ணலான்னா பேங்க் ரன் பண்ண முடியாது. அட் த சேம் டைம் தே வாண்ட் to finance the genuine entrepreneurs. So in the finance kaga nariya schemes irukku, government schemes irukku with a lot of subsidies. They I think ipodike it's not required. It's very initial stage. We just wanted to motivate you for the self employment. So once neenga decide panningna you can come to our office, MSME Development Institute, 65 R1 GST Road, India. Nariya projects irukku namkitta, you can discuss with the and one more thing is our office is technical office. We have all technical officers. If you are starting your business in a mechanical line, we have got mechanical officers. If you are starting your business in glass and ceramic line, we have got glass and ceramic officers. If you are going to start some electronic industry, we got electronic officers. If you are going to start leather industry, we got leather officers. So likewise, we have got technical officers in each and every discipline. So you can talk to them, they will advise you. And at the same time, our library is having more and more number of projects. You can go through the projects. We can advise you what are the latest technologies and what are the incentives for each and every kind of enterprises. You got certain kind of incentives given by state government, certain kind of incentives given by central government. Even for marketing also government is encouraging. Nariya government ipo, so whatever the assistance given by the government, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್లో ಅಗರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ ಟೈಮ್లో ಪಂಡಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಯು ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ಎನಫ್. கவர்மெண்ட் இஸ் என்கரேஜிங் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டேஜில் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி என்கரேஜ்மெண்ட் இருக்கும்போது டெஃபினெட்லி யூ ஷுட் திங்க் ஆஃப் வெதர் டு கோ ஃபார் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் டு கோ ஃபார் employment. So with this thing, I can answer if you have any queries. நீங்க இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணதா வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ளோ நல்லா இருக்கும். I told you, I am not a professional faculty or professor. So whatever doubts you have, you can ask me. Then it will be better, I think.
So with this, I wish you all the best, and I thank the organizers, especially. Learn to build. If you can do both, you will be unstoppable. By Ratan Tata. On behalf of the management, Principal Professor Dr. E. Kamalaban sir, and Department of all Mechanical Engineering, Biotechnology, and ECE, Computer Science, Department of MBA, we extend our profound thanks to your good self, sir, for making your benign presence and assisting our students in creating awareness of entrepreneurship. As sir told, like Warren Buffett, once he tells that it takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. If you think about that, you will do things differently. Like, if you want to become an extraordinary person, they'll be doing things, ordinary person itself, they'll be doing things extraordinary, they become extraordinary persons. And Sir has just given his wisdom of thoughts and information about entrepreneurship. It was so nice, very vividly and candidly he has explained. And like what is entrepreneurship, and Sir has given like a person opting self-employment as a career is an entrepreneur. So all the students, 2 or 3 years students from engineering background and MBA students, next year they will be stepping out. So all these students know if you become an entrepreneur, really you are giving something, a great significant contribution to the nation. And the basic needs like Bapuji has said that roti, kapda and makan. Yes, now today the basic needs has been increased. So we need to just get more and much more things. So like to fulfill our basic needs, we require money. How to get money, more money within a short span of time, like 4 decades or 3 decades, 5 decades, 7 decades, what you are going to live on this planet here. So then you have to think of to become entrepreneur. And Sir also just explained that the employee, the difference between employee and employer, and mainly sky is the limit when we opt for self-employment. So if you become an entrepreneur, so you know that you have seen all entrepreneurs who have become successful within a short span of time. Like the biggest examples, the live examples, like the great, the legends like Mr. Narayana Murthy sir and Mr. Dhirubhai Ambani and many more others. An entrepreneur should be respected. Yes, as Sir told that a tea vendor generally do not get respect, but whereas a person working a peon or somebody, officer working in government organizations is respected more. This is the spirit of the nation. So that's what Sir has just given a beautiful thing, like in Gujarat is a state where you are having more number of MSMEs because they are having more high self-respect. So develop that self-respect to become an entrepreneur. It is one thing. And mainly like the beneficiaries, I already just told that who will get the benefit if you become entrepreneur. Mainly like the society will get benefit, government will get benefit, overall you do get benefit. That's what. And the main thing, what are the qualities to become an entrepreneur? Like you should have inclination to business and determination, the leadership qualities, decision making, the change, accept to change. You know that the change, change is inevitable. A person who does not take change, who resists to change, so it will be a very painful thing in his life. So you need to adapt to change. And adaptability, risk-taking ability, this is what very, very important, like mainly like calculated and uncalculated risk. And Sir already told them, sometime back, I think 1 year, 1.5 years before when I met Sir at MSME, actually we have been, Sir told that, yes, immediately, when should I come? So that is the, the passion, he is ready to just give awareness to students
to become an entrepreneur. So give a big round of applause to sir for this benign maybe like if you want to just like here for many lectures he has given. Sir is telling that across he has worked at different states in India, and he has motivated nearly some thousands of students. I mean, he has created awareness to become entrepreneurs. And sir has just has talked about very clearly about the project management, the project report, which is very, very essential, which is skeleton of to become an entrepreneur. So if you are having a very right project, very good project, definitely any investors, angel investors or a venture capitalist, many even government organizations will come forward to support you, provided you should have a very finest project. So like that, sir, we took nearly now also because of this, I mean like to inclement weather conditions, many times actually we had planned, and anyhow today we got an opportunity to just get the informations, a lot of information, sir. So it's really, even I also had got many more things because if you want to get all these things, you have to read for nearly 3 months, 6 months or 1 year program you have to undergo. But within 2 hours, 1.5 hours or 2 hours, you have got this. So thank you very much, sir. Once again, give a big round of applause to us. Thank you very much for sharing such a wonderful thought and knowledge to us. To end up this session, I would like to invite Mr. C. Vignesh Kumar, first year MBA, to give the word of thanks. It is my privilege to process the word of thanks all the dignitaries who have participated in the program. I would like to thank our guest C.P. Reddy sir, who honored this function with his inspiration and thoughts, ideas. We have detailed explained about the qualities, who is an entrepreneur and how we would work. An entrepreneur must invest in machinery and equipments. How government helps entrepreneurs to develop. What is micro, small and medium enterprise? What is the value for it? How approach the bank to how to plan for the business. Financial assistance to the start a business. The valuable words and a unique knowledge shared by the youth definitely lead to become a successful businessman. Entrepreneurship is very important to self-employment to develop the business. Thank you very much, sir. So valuable time. Sir Vignesh Kumar, that was a nice one. And I request you all to please stand up and for the national anthem.